नेक्स्ट पॉइंट आपला इथं आहे लेन्झ लॉ अँड फॅराडेज लॉ. ओके, आता आपण काय म्हटलं, एनर्जी कॉन्झर्वेशन. काय म्हटलं, लेन्झ लॉ फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. So induced current flows in a circuit in such a direction that which helps the cause that produced it. Then we will soon find the induced current and magnetic flux penetrating the loop would lead to an infinite growth. So induced current once started flowing in the loop would keep increasing indefinitely, producing joule heating at no extra cost and thus be self-sustaining. That is perpetual motion machine म्हणतो त्याला आपण. This will violate the law of conservation of energy. Okay, so opposing sense of induced current is one manifestation of general statement of Lenz's law. काय आहे तर every effect of induction, कुठल्याही इंडक्शनचा प्रत्येक इफेक्ट काय असतो, acts in its opposition to the cause that produces it. So every effect of induction acts in opposition to the cause that produces it. So in order to have an induced current, okay, so in order to have an induced current, we must have a closed circuit. If a conductor is not forming a closed circuit, we mentally construct a circuit between two ends of that conductor and uses Lenz's law to determine direction of induced current. So then polarity of ends of the open circuited conductor can be found easily. हे बघा, ही जनरली माहिती आहे. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं लेन्झ लॉ अँड फॅराडेज लॉ. Lenz's law and Faraday's law. तर लेन्झ लॉ आपण बघितला, त्यानंतर आहे फॅराडेज लॉ. सो कन्सिडर फॅराडेज लॉ विथ स्पेशल अटेन्शन टू द निगेटिव्ह साइन. आपल्याला फॅराडेज लॉ माहिती आहे. सो कन्सिडर फॅराडेज लॉ. काय आहे फॅराडेज लॉ? E इज इक्वल टू मायनस डी फाय बाय डी टी. फाय म्हणजेच त्या ठिकाणचं असणार काय असेल, मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे. फाय म्हणजेच त्या ठिकाणचं असणार काय आहे, मॅग्नेटिक फ्लक्स. So consider that area vector A bar of the loop perpendicular to the plane of the loop is fixed and oriented parallel to magnetic field B bar. So magnetic field B bar increases with time. काय म्हटलं बघा, consider that area. Consider that area. आपण एक एरिया कन्सिडर केला. Consider that area vector A bar. Consider that area vector A bar of the loop. Consider that area vector A bar of the loop perpendicular to the plane of the loop. And तो कसा होगा, perpendicular to the plane of the loop. Plane of the loop. तो कसा आहे, परपेंडिकुलर आहे. कुठं, टू द प्लेन ऑफ द लूप. इज फिक्स्ड अँड ओरिएंटेड पॅरलल. इज फिक्स्ड अँड ओरिएंटेड पॅरलल. अँड ओरिएंटेड पॅरलल. आणि त्याची डायरेक्शन कशी केली आपण, पॅरलल. दॅट इज थीटा इज इक्वल टू 0 टू मॅग्नेटिक फील्ड B bar. टू मॅग्नेटिक फील्ड B bar. कशाला, मॅग्नेटिक फील्ड B bar ला. सो द मॅग्नेटिक फील्ड B bar increases with time. So the magnetic field B bar increases with time. Magnetic field bar क्या होना है,
विथ टाइम इन्क्रीज होत जाणार आहे. ओके, सो युजिंग द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स फॅराडेज लॉ कॅन बी रिटन ॲज, सो युजिंग the definition of flux, using the definition of flux, the Faraday's law can be written as the Faraday's law can be written as आता using the definition of flux Faraday's law आपण कसं लिहू शकतो? So E is equal to minus d by dt, काय आहे बघा फाय ची किंमत, मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे काय असतं, b बार डॉट a बार. ओके, सो इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ a बार, डिरेक्शन त्याची असणारी मायनस, इनटू db बार बाय dt, असं पण लिहू शकतो. त्याला समजा आपण काय म्हणू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन नंबर काय म्हटलं आपण, याला फर्स्ट म्हटलं. सो राइट हैंड साइड that is negative quantity as a bar is positive and dB by dt is positive as b is increasing with time. सो आता राइट हँड साइडला जो निगेटिव्ह आपण दाखवला, जरी तो निगेटिव्ह असला तर क्वांटिटी a बार जी आहे ती कशी आहे, पॉझिटिव्ह आहे, आणि dB by dt ही सुद्धा कशी आहे, पॉझिटिव्ह as b is increasing with time. सो द स्क्रू ड्रायव्हर रूल बघा कुठला इथे येणार आहे, स्क्रू ड्रायव्हर रूल फिक्सेस द पॉझिटिव्ह सेन्स ऑफ सर्क्युलेशन अराउंड द लूप as the clockwise direction. आता बघा राइट हँडेड स्क्रू रूल म्हटलं जातं त्याला दुसरं नाव काय आहे, स्क्रू ड्रायव्हर रूल. जो आपला राइट हँड थंब रूल आपण म्हटलेलं की इमॅजिन द ॲक्स ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन द राइट हँड and curled fingers wrapped around it and thumb just outstretched. Curled finger gives the direction of motion of the conductor and thumb gives the direction of angular displacement vector. सेम हा स्क्रू ड्रायव्हर रूल सुद्धा आहे, आणि त्याची जी डिरेक्शन आहे, पॉझिटिव्ह सेन्स ऑफ सर्क्युलेशन अराउंड द लूप ॲज द क्लॉकवाइज डिरेक्शन, ॲज द सेन्स ऑफ इंड्युस्ड करंट इन द लूप इज काउंटर क्लॉकवाइज, दॅट इज निगेटिव्ह. द सेन्स ऑफ इंड्युस्ड EMF ऑल्सो निगेटिव्ह, दॅट इज लेफ्ट हँड साइड of equation number first is indeed a negative quantity in order to be equal to the right hand side. This negative sign in the equation E is equal to minus d phi by dt incorporates Lenz's law into Faraday's law. Okay, so काय म्हटलं बघा, flux of the field. नेक्स्ट पॉइंट आपला आहे फ्लक्स ऑफ द फील्ड. त्यापूर्वी आपण आणखी एकदा बघू लेन्झ लॉ आणि फॅराडेज लॉ यांच्यामधलं असणारं जे निगेटिव्ह साईनचा जो गुत्ता आहे तो आपण एकदा सॉल्व करू. सो याच्यानुसार बघा, पावलाचा. सो याच्यानुसार बघा लेन्झ लॉ आणि फॅराडेज लॉ काय म्हटलं आपण, काय याच्यामध्ये चेंज आहे. सो अकॉर्डिंग टू लेन्झ लॉ आपल्याला त्याचा असणारा फॉर्म्युला माहिती आहे. तो काय आहे लेन्झ लॉचा फॉर्म्युला, E इज इक्वल टू मायनस d phi by dt. फॉर्म्युला काय आहे, E is equal to minus d phi by dt. So consider that area vector a bar, समजा एक एरिया वेक्टर आहे त्याला आपण a bar असं म्हणू, ऑफ द लूप, आणि तो कसा आहे बघा, परपेंडिक्युलर. कसा आहे, परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द लूप. ओके, सो हियर कन्सिडर दॅट एरिया वेक्टर a bar ऑफ द लूप which is perpendicular to the plane of that loop is fixed, आणि तो कसा आहे, समजा फिक्स्ड आहे, and oriented parallel, आणि त्याची डिरेक्शन कशी बघा, oriented parallel, that is theta is equal to 0. so to magnetic field b bar, तो कुठे आहे magnetic field b bar, त्याच्यामध्ये असणारा अँगल त्याचा 0 आहे. so here consider the area a bar vector of the loop, okay, perpendicular to the plane of the loop. तो कसा आहे, परपेंडिक्युलर आहे कशाला, त्या असणाऱ्या लूपच्या प्लेनला, is fixed and oriented parallel, that is theta is equal to 0, to magnetic field b bar. so magnetic field b bar increases, the magnetic field b bar काय होणार आहे, increases with time. so using the definition of flux the Faraday's law can be written as, so त्याचा फॉर्म्युला आपण कसं लिहू शकतो,
E is equal to minus d phi by dt. बट phi म्हणजे काय हो? मॅग्नेटिक फ्लक्स. मॅग्नेटिक फ्लक्सचा फॉर्म्युला काय असतो? मॅग्नेटिक फील्ड इंटू इट्स एरिया. मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे काय? मॅग्नेटिक फील्ड इंटू इट्स एरिया. सो b bar डॉट a bar इज इक्वल टू, तर ह्याच्यामध्ये a bar याचं मॅग्नेट्यूड घेतलं आपण, जनरली हा निगेटिव्ह साइन आहे, ओके, इट इज मायनस इंटू मॅग्नेट्यूड ऑफ a bar इंटू db bar बाय dt. त्याला आपण म्हटलं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो हे काय झालं बघा, मायनस मॅग्नेट्यूड ऑफ a bar इंटू db bar बाय dt. सो मॅग्नेट्यूड ऑफ a bar विच इज अ निगेटिव्ह साइन जरी असलं त्या राईट हँड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्टला, तरी ते काय आहे ॲक्च्युली a bar इज अ पॉझिटिव्ह क्वांटिटी. ऑल्सो db bar बाय dt इज अगेन अ पॉझिटिव्ह क्वांटिटी. ती सुद्धा कशी आहे? एक पॉझिटिव्ह क्वांटिटीच आहे. सो ड्यू टू धिस, या पॉझिटिव्ह क्वांटिटी असल्यामुळंच टोटल जे असणारं इक्वेशन आहे ते अगेन काय येणार बघा, ई इज इक्वल टू डी फाय बाय डी टीच येणार. बट अकॉर्डिंग टू फॅरेडे ई इज इक्वल टू डी फाय बाय टी. मात्र लेन्सनुसार काय येणार आहे? दिस निगेटिव्ह साइन. So this negative sign which is interpreted that the left hand side of that equation number first also negative, that is minus e. Minus e is equal to minus. So this is incorporated with Faraday law. So we can write e is equal to minus d phi by dt. So e is equal to अपन काय लिहिलं? Minus d phi by dt, which is incorporates Lenz's law into Faraday's law. इज काय आहे? विच इज इनकॉर्पोरेट्स विथ लेन्स लॉ टू फॅरेडेज लॉ. ओके, नेक्स्ट आता आपला पुढचा पॉईंट आहे फ्लक्स ऑफ द फील्ड. नेक्स्ट पॉईंट आहे फ्लक्स ऑफ द फील्ड. ओके, तो आपण या बाजूला बघू. So next point आपण इथे बघणार आहे फ्लक्स ऑफ द फील्ड. So next point, so next point here, flux through the field. Flux of the field. Sorry, flux of the field. Flux of the field. So next जो point आहे तो आहे बघा flux of the field. So त्याचे diagrams आपण इथे plot करू. पहिल्यांदा
this is a small element of area dA bar bounded by a curve considered in anti-clockwise direction, that is right-handed stereo, and finite surface area S bar. So this is the flux of the field. The concept of flux of magnetic field is vital to our understanding of Faraday's law. The concept of magnetic flux, okay, आपण बघितलेलं आहे. Number of magnetic field lines passing through unit area. It is nothing but a magnetic flux. So as shown in figure, consider a small element of area dA. तर जसे फिगर मध्ये दाखवलेलं आहे त्यानुसार एक आपण स्मॉल एलिमेंट ज्याचा एरिया dI बार आहे ते आपण कन्सिडर करणार. ओके, सो कन्सिडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया dA बार. Consider here a small element कोणता dA bar. So here consider a small element of area. त्याचा एरिया काय आहे dA bar. इतका त्याचा काय आहे एरिया आहे. A direction is assigned to this element of area. A direction याची जी असणार आहे is assigned to a direction is assigned to this element a direction is assigned to this element of area such that if the curve bounding the direction is assigned to this element of area such that if the curve bounding the area is traversing the direction is traversed in the direction. आता कुठली डायरेक्शन असणार आहे ट्रॅव्हर्स कुठल्या डायरेक्शन मध्ये असणार आहे is traversed in the direction of the arrow then the normal comes out of the arrow. Then the normal comes out of the plane of paper. Then the normal कसं असणार आहे एक तर आपल्या पुढे असेल किंवा एक तर आतमध्ये जाणार. तर असं सरळ पुढे किंवा एक आतमध्ये जाणार. So normal comes out of the plane of paper. So normal comes out of the plane of paper towards the reader. Towards the readerच्या दिशेने. Towards the reader. So in other words, it is in the direction in which right-handed screw will move if rotated. So it's of the arrow of the curve. Okay. आता काय म्हटलं बघा बाळांनो याच्यामध्ये. So flux of that field. काय आहे flux of that field? काय काय कन्सिडर केलं आपण? So here consider a small element of area dA bar. एक small element आहे dA bar. तो आपण इथे कन्सिडर केला. Consider a small element of area dA bar. The direction is assigned to this element. तर त्याची direction अशा पद्धतीने आहे. The direction is assigned to this element of area such that if the curve bounding the area, तो curve काय करतो त्या एरियाला बाउंडिंग करतो, is traversing the direction of the arrow. त्याची direction कसं traversing the direction of arrow. Then normal comes out of the plane of paper. अशा पद्धतीने की त्याच्यामधून एक नॉर्मल जर काढला तर which normal comes out of the plane of paper towards the reader. त्याचा जो नॉर्मल येतो तो कुठे येतो towards the reader येतो. ओके, सो नेक्स्ट आता आपल्याला त्याचं आर्टिकल बघायचं, त्याची डेरिव्हेशन घ्यायचं. So here suppose the element of area dA is situated in magnetic field B bar. समजा हा जो एरिया dA आहे, okay, suppose the element of area dA bar is situated in a magnetic field B bar, then the scalar quantity d phi is equal to, then scalar quantity d phi काय लिहू शकतो बघा,
then scalar quantity d phi is equal to b bar dot da bar, b bar dot da bar. So आता स्केलरचं फॉर्म्युला माहिती आहे. The scalar product of the two vectors is defined as it is a magnitude of product of two vectors and cosine angle between them. So b bar dot da bar काय होणार बघा, b bar dot da bar म्हणजे पॉझिटिव्ह इंटू कॉस थिटा इंटू कॉस थिटा. याला आपण याच्यामधलं काय म्हणू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट म्हणू. म्हणजेच काय, इज कॉल्ड द फ्लक्स ऑफ b bar थ्रू द एरिया da bar. हेच काय आहे, फ्लक्स ऑफ b bar through the area d. Okay, so this is called the flux of b bar through the area d bar, where theta is the angle between the direction of magnetic field b bar and direction assigned to the area d bar. तर हा जो थीटा आहे, हा थीटा म्हणजेच काय आहे, तर डिरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड बी बार अँड एरिया असाइन्ड टू डी बार यांच्यामधला असणारा जो अँगल आहे तो काय आहे, थीटा. ओके, सो दिस कॅन बी जनरलाइज टू डिफाइन फ्लक्स. तर ह्याचा वापर करून आपण काय करू शकतो, टू डिफाइन द फ्लक्स ओव्हर अ फायनाइट एरिया एस बार. आता बघा दुसरे डायग्राम दिसते का, त्याच्यामध्ये एस बार आपण म्हटलं. सो दिस कॅन बी जनरलाइज्ड टू डिफाइन द फ्लक्स ओव्हर अ फायनाइट एरिया एस बार. So it should be remembered that magnetic field B bar will not be the same at different points. याचा अर्थ काय होतो बघा. So this can be generalized to define the flux over a finite area S bar. It should be remembered that the magnetic field B bar will not be the same at different points within the finite area. So therefore the area is divided into small sections of area dA bar, so as to calculate the flux over each section and then to integrate over the entire area. Okay, so flux passing through S, that is phi is equal to integration of S b bar dot da bar. त्याला आपण नेक्स्ट इक्वेशन देणार आहे. ओके, इथंपर्यंत कुणाला काय अडचण आहे का, इथंपर्यंत काय कुणाला अडचण असेल तर पटकन मला विचारू शकता. ओके, इथंपर्यंत कुणालाही अडचण नाही. एकच मिनिट, इथंपर्यंत कुणाला अडचण नसेल. सॉरी फॉर इनकन्व्हिनियन्स. सो आपण इथं काय काय बघितलं त्याआधी तुम्हाला सांगतो, त्यानंतर आपण पुढे जाऊ. सो फ्लक्स ऑफ द फील्ड ते लक्षात घ्या. त्याच्यामध्ये आपण काय केलं, एक दोन एरिया कन्सिडर केले. काय म्हटलं त्याच्यामध्ये, सो हिअर कन्सिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए बार. एक डी ए बार हा एक स्मॉल एलिमेंट आपण काय केलं इथं फर्स्ट ऑफ ऑल कन्सिडर केला. ओके, सो कन्सिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए बार and direction is assigned to this element of area such that if the curve bounding the area is traversed in the direction of the arrow, then normal comes out of the plane of paper towards the reader. ओके, बरोबर आहे. सो त्याच्यामध्ये आपण अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन magnetic flux phi is equal to b into area. So small magnetic flux for small surface area dA bar is equal to d phi is equal to b bar dot dA bar. सो बी बार ॲज इट इज. ओके, सो आता हे बघा, याच्यामध्ये आपण काय म्हणतो रे, स्केलार प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स म्हणतो. काय असतो, स्केलार प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड ॲज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स अँड कोसाइन अँगल बिटवीन देम. बरोबर आहे का. सो डी फाय इज इक्वल टू बी बार डॉट डी ए बार. हेच आपण कसं रिटर्न करू शकतो, बी बार डॉट डी ए बार इंटू कॉस थिटा असं लिहू शकतो. सो आपलं काय येणार बघा, बी बार डॉट डी ए बार इंटू कॉस थिटा. याला आपण म्हटलं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इथे काय म्हटलं आपण, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आता त्यानंतर आपण नेक्स्ट इक्वेशन लिहिणार आहे. तोपर्यंत थोडंसं काय झालेलं आहे, आपला जो कॅमेरा म्हणजे मोबाईल आहे थोडंसं चार्जिंग पूर्णच 4% वरती आल्यामुळं मी चार्जिंग लावल्यामुळं लांबून कॅमेरा धरलेला आहे. ओके, सो सॉरी फॉर इनकन्व्हिनियन्स. सो ह्याच्यामध्ये आपण काय काय बघितलं ते आपण सांगितलेलं आहे. ओके, ठीक आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपण काय म्हटलं बघा नेक्स्ट. सो यानंतर आपण म्हटलं एक सपोज द एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए बार. समजा एलिमेंट आपण एरिया डी ए बार कन्सिडर केला, ज्याला आपण काय म्हणतो बघा, कॉल्ड फ्लक्स ऑफ बी बार थ्रू द एरिया डी ए बार, वेअर थिटा इज द अँगल बिटवीन डिरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड बी बार अँड डिरेक्शन असाइन टू एरिया डी ए बार.
So this can be generalized to define the flux over a finite area S bar. So it should be remembered that magnetic field B bar will not be the same at different points. सगळीकडे magnetic field काय सेम असणार आहे का? नाही. So therefore area is divided into small section of area dA bar so as to calculate the flux over each section. So then to integrate over the entire area, flux passing through S काय होणार बघा, phi is equal to integration of S B bar dot dA bar. So we cannot take B bar out of the integral, okay, because B bar is the same area in the S bar. So if the magnetic field at every point changes with time as well, so then flux phi will also change with time. So here we taken phi t, त्यामुळे आपल्या इथं काय घ्यावं लागेल, phi t घ्यावं लागेल. So integration of bt dA bar. So Faraday's discovery was that rate of change of flux is related to work done. According to Faraday's नुसार काय, rate of change of flux, that is d phi by dt, is related to work done to take a unit positive charge around the counter C in the reverse direction. So this work done is just EMF. So according to Faraday's law, induced EMF can be written as E is equal to minus d phi by dt. So minus d by dt into phi ची value काय आहे, bt into dA. So S unit of EMF will be in volt or flux in Weber per meter, Weber per time. So we can see that even if B bar does not change with time, flux may still vary if the area is changes with time. So त्याच्यामधला next point आहे motional electromotive force किंवा translational motion of a conductor. Okay. सो याच्यामध्ये काय म्हटलं बघा, तर हे आपण इक्वेशन लिहिलं बरोबर आहे का, तर तेच मी इथं लिहितो इकडच्या बाजूला. ओके. सो इक्वेशन आपण काय म्हटलेलं होतं बघा, तर E इज इक्वल काय म्हटलं आपण, मायनस डी फाय बाय डी टी. सो फ्लक्स पासिंग थ्रू द एंटायर एरिया एस, तर हा जर एस कन्सिडर केला तर फ्लक्स पासिंग थ्रू द एंटायर एरिया एस ते काय होईल बघा, flux passing through the entire area, that is phi is equal to integration of S B bar dot dA bar. त्याला आपण इक्वेशन को कहते हैं सेकंड म्हणू. But here we not take B bar out of the integral because unless B bar is the same area in the S bar. So if the magnetic field at every point changes with time, this magnetic field at every point, प्रत्येक पॉइंटच्या ठिकाणी असणारे मॅग्नेटिक फील्ड काय होणार बघा, चेंजेस विथ टाइम as well, then the flux phi will also change with time. So phi is equal to phi of t, phi is equal to phi of t is equal to integration of S into B bar t d bar, म्हणजे आपण काय लिहू शकतो बघा, phi is equal to phi of t integration of S B bar t into dA. याला आपण नेक्स्ट इक्वेशन नंबर काय देऊ, इक्वेशन नंबर 3. So Faraday's discovery was that rate of change of flux, Faraday's ने काय डिस्कवरी केली, rate of change of flux, that is d phi by dt is related to work done. ये कशाशी रिलेटेड आहे, work done to take a unit positive charge around the counter C. Okay. So in the reverse direction. So this word is just EMF. So according to Faraday's law states that induced EMF can be written as E is equal to minus d phi by dt. Okay.
सो मायनस डी बाय डी टी इंटू फायची व्हॅल्यू काय आहे बघा या ठिकाणी असणारी फायची व्हॅल्यू दॅट इज इंटिग्रेशन ऑफ एस बी बार टी इंटू डी एफ. सो त्या ठिकाणची असणारी काय आहे फायची व्हॅल्यू दॅट इज मायनस डी बाय डी टी इंटू इंटिग्रेशन ऑफ एस बी बार टी इंटू डी ए बार. Okay, so result of EMF will be in Volt and flux phi be in Weber and time t in second. So from these equations we can see that even if V bar does not change with time, flux may still vary if the area yes change with time. So next point आपण इथं बघणार आहोत motional electromotive force, that is translational motion of a conductor.